Muy buenas compañeros de juegos, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento, año 2019. Estamos en el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba. Montonaco de juegos, montonaco de gente, 14 ediciones ya, madre mía que se dice pronto. Y la sala de prensa, la cual estoy llevando yo, como viene siendo de costumbre estos 2 últimos años, tenemos hoy una entrevista de verdad muy privilegiada. Tenemos a Andreas Seyfarth y tenemos a Karen Seyfarth. Gente de verdad perita, gente maravillosa, autores de un juego más o menos conocido, el Puerto Rico, otro juego más o menos conocido también, San Juan, y de un cholón de juegos, algunos de ellos bastante sorprendentes, que saldrán a lo largo de la entrevista. Así que, en primer lugar, darle la bienvenida. Thank you so much for the interview. Welcome. Voy a intentar haceros la traducción simultánea. Se dice simultánea, ¿no, Pablo? La traducción simultánea. Vamos a ir por segmentos, le haré las preguntas en inglés, ellos responderán en inglés y después voy a ir traduciendo. So, the first question is, right, it's obligatory. Introduce yourself. Who are you? Bom dia. I'm Andreas Seyfarth. Because you prefer being called Leo. Leo, yeah. My wife only calls me Leo because she, when we got in touch, I had some long hair. You know, yeah. not too short. I know about it. I know about it. You know what I mean, problem. yeah. A long hair when you get arrested from police at the States, yeah. So thank God I lost it. Okay, I know what it's like. That's the reason for Leo. Unfortunately, I know. And I'm from Munich, Bavaria. Mm-hmm. And my parents introduced me into the gaming, the classics, chess and Ludo and some card games. And suddenly I realized that these games are done by humans. They are not falling down from the sky. They are done by humans, and I always wanted to be an inventor, and so I've taken the games as a project to do inventions. Bueno, pues se ha presentado, dice que es Andreas Seyfarth, pero que prefiere que le llamen Leo. Principalmente su mujer le llama Leo y que el nombre le viene porque tenía antes una melena larga y me ha preguntado indirectamente si me siento identificado, ¿vale? Es de Múnich, de Alemania, de la zona de Baviera, y que los padres lo introdujeron en los clásicos de los juegos de mesa, lo introdujeron en el ajedrez, lo introdujeron en aquellos juegos tradicionales de la época, y que se dio cuenta en aquel momento, fue una especie de estallido de la cabeza y se dio cuenta de que esos juegos estaban hechos por humanos, por personas, y que se podía meter él también dentro de ese mundillo. So, your turn, Karen. My name is Karen. I'm the wife from Leo, Andreas Seyfarth, and I like to play board games, and I'm also involved as a designer. We two work together almost, and yes. Karen es su esposa, la mujer de Leo, además dice concretamente Leo, que está metida también en el mundo de los juegos de mesa, que le gusta jugarlos mucho y que colabora en el diseño de los juegos con su marido. So, you just told me you cooperate with the design of the games. What is your working method? How do you work in the design games? First of all, I'm looking for a story to tell. Story to tell with games, and then starts thinking about mechanics. We always have first the story and then the mechanics. Le he preguntado que cuál es el método de trabajo, ya que trabajan juntos, que cuál es su método de trabajo para el diseño creativo de los juegos, para llevarlos a cabo. Y me ha dicho que él primero piensa en la mecánica y que después, en las temáticas, y que después piensa en las mecánicas. A partir de eso es donde salen sus juegos. So, who designed the thematics? Who says this thematic? You or you? I think I'm choosing the topic and what I want to tell. I want to tell something about the coach times. I want to tell something about the exploration of America or something like that. But Karen always gives in this
at this point, some good advice to say, no, you can't do that. Okay. Why not, Karen? Why are you so mean? No, this was also the process of Airships. We had a very strange idea about winning this game. It's the only game I know with zeppelins and airships and those kind of stuff. It's the only game I know with that thematics. You don't know this? I don't know any other games. Yeah, I think there are some now. With zeppelins? Yes. Which one? Can't remember, but yeah. I've got a Korean game about zeppelins. It was handled in Korean. Yeah, now you know why I don't know it. Okay, much better. Le he preguntado que quién decide sobre las temáticas, si es Leo o si es Karen. Y me ha dicho que él por regla general decide, pero que Karen después hace una especie de derecho de veto, que decide cuál sí o cuál no, y que muchas veces las temáticas la hacen una especie de compartido, como pasó por ejemplo con Airships, que la idea vino de Karen y después la estuvo perfilando Leo. Most of people, because plenty of games designed by you are not published in Spain. But the funny point is that you have all games from 1991, for instance, Max and Moritz. How were the beginnings? How were the first games of Leo and Karen Seyfarth? This happened when we first met Stefan Brück from Alea. We were in a gaming club in Munich. And Stefan Brück worked with Schmidt-Spiele. Once he appeared at this gaming club, and I had a prototype with me. It was about killing people. Okay. At a row, it was called Zum Henker. Zum Henker. I don't know the English expression. In the medieval times, when people were sentenced to kill. Okay. So you had to avoid being killed during the game, but doing lots of points until the knife being falls beheaded. down. Yeah, being beheaded. Okay. Yeah. Funny game, eh? For kids. Okay. Great. Le he preguntado que cómo fueron los comienzos, que muchos de los juegos que tienen ellos no están publicados aquí en España y que cómo fueron esos primeros juegos en el año 1991, publicaron su primer juego, concretamente Max and Moritz, y que cómo fueron esos comienzos. Leo me ha dicho que él comenzó en un club de juego en el que llegó con el tiempo Stefan Brück de Alea y que a partir de ahí le fue enseñando los prototipos, que él tenía un primer prototipo cuyo nombre... How was the name of the game? Zum Henker. Zum Henker. My Deutsch is not so good. Zum Henker, que básicamente consistía en los tiempos medievales en intentar esquivar al verdugo de que no te cortara la cabeza. Juego infantil. Bueno, pues... The story isn't finished, so I tell you the rest. And Stefan Brück saw this game. We played it together, and he asked us to do not this game. That's not why for not? Public. How could be wrong? How could it be wrong? Maybe something. But what he said is there's a concept for a game about Max and Moritz. It's free of royalties for the name. It's royalty free, so we could do, and we shall think about it. Doing a game about it was an anniversary of Wilhelm Busch, the author of Max and Moritz, and so it was made on demand by Stefan Brück. Okay. So. Dice que mantuvo el contacto con Stefan Brück, que empezaron a trabajar juntos y que ya con el tiempo fue cuando diseñaron ese juego, que lo hizo bajo petición de Stefan Brück, que fue Max and Moritz. Tuvieron que pagar tema de royalties, era una serie conocida en aquel momento y ese fue su primer juego. Later, by the time you release all the games, funny stories, one about The Beauty and the Beast, one about Harry and the Henderson. What can you tell us about those games?
about the first days, the first games. Okay, you have to know we had made this game, Max and Moritz, and then I wrote some rules for Schmidt-Spiele for Stefan Brück, and I decided to make my hobby for a job. And Stefan Brück left Schmidt-Spiele to go to FX Schmidt and then later on Ravensburger, and I took his place in this company as a, what was the name? Editor, as an editor for doing the games. Le he preguntado que ellos tienen una serie de juegos también temáticos, aparte de Masa Maurice, tienen un juego de Harry y los Henderson, tienen un juego de La Bella y la Bestia, que cómo surgieron estos juegos, que qué nos pueden contar sobre ellos. Y dice que cuando sacaron el primer juego de Masa Maurice, posteriormente Karen empezó a diseñar instrucciones y reglas para determinados juegos, que con el tiempo Stefan Brück dejó la editorial, se fue a otra editorial y ahí se encontraban en ese momento. I've got some addition once again. The Schöne and das Biest was an in-house development at Schmidt-Spiele at that time. So it was also work on demand, like Sorrow, like Spiel des Friedens, and so on. And they did a lot of merchandising games, Schmidt-Spiele, and I don't know how it happened. Sometimes I had to do this game, and yeah. Que principalmente eran juegos bajo petición y que esos juegos bajo petición era porque Schmidt-Spiele lo que hacía, la editorial alemana lo que hacía en aquel momento era que vendía muchísimo merchandising y entre ese merchandising se encontraban también estos juegos de mesa. So the very first serious game for gamers, this was Manhattan. Que su primer juego para jugones de verdad, no bajo petición, sino ya por ellos, fue Manhattan. 1994, ¿es it? Yeah, de 1994. Ya la he regañado. Sorry. How did the idea of Manhattan came to your head? The story is that I read some published opinion in the game. I don't have every English word. Zeitungen, Journal, Prensa. And there one wrote about to go to the third dimension. Why are games always so flat? I just want to take the topic building skyscrapers and get them higher. So it was the idea to build a ground floor and then the next one to build his building on mine. What is easier to say, you build it up on this tile, not to remove the tile and then build your, but to build it up, and that was the initial idea. I think also the game Zorro was a big game. This was also his idea to have not only these flat games in these times, and there were houses. It looks nicer, and you're, oh, what is this? Interesting. And this was before, I think. Yep. Le he preguntado que cómo le vino la idea de su primer juego, de Manhattan, de 1994, fue publicado en 1994, y me ha estado comentando que un día leyó en un artículo de la prensa que la regla general es que los juegos de mesa, que porque eran todos planos, porque eran todos en 2D, podríamos decir, y él tuvo la idea de cambiar ese juego a 3D. Él modificó esa idea. Dice que no es algo que fuera nuevo, que ya lo hicieron en su momento en el juego que sacaron, un juego que sacaron también bajo petición, que fue el Zorro, que tenía las casitas, las tenía ya en 3D, y fueron modificando eso. Later by the time you release other games like Waldmeister, and then came Puerto Rico. Puerto Rico. Do you remember the game? What can you tell us about Puerto Rico? Tell us funny things, tell us anecdotes, tell us, people want to know. Funny things. Funny things. Okay.
The funny thing of Puerto Rico is, I don't know if it's funny, but it had It's not. Eurogames are not funny. Yeah, they are not. Yeah, you're completely right. It took a long period of development. It was in his first day, Puerto Rico was a gangster game. So Really? yeah, it was a gangster game in New York. You had to produce some alcohol and sell it in the streets. Yeah, and you had a gang, and there was one particular thing that was taken to Puerto Rico at the end, and this was the sequence of the play. You was allowed to change a sequence of play. First go there, and then go there, and then. And the sequence was for everyone. So first part of the game, change the sequence, then played. Change the sequence again and played. This was the initial idea of this gangster game. From my humble opinion, I think that that's the real key of the success of Puerto Rico. That order turn, that I play, but you also play. You play, but we also play. That's the point. That's what I think. That's the real success of Puerto Rico. Le he preguntado que con el tiempo ya fueron sacando otros juegos como Ballmeister, un juego bastante particular, échale un vistazo, y que con el tiempo ya vino su gran juego, que fue Puerto Rico. Le he dicho que me cuente anécdota, que nos dé salseo sobre el juego. Y dice que estuvo un largo tiempo diseñando el juego, que le costó bastante, y que la temática original era de gángsters, en la época de la ley seca, que intentaban traficar con alcohol, y que obviamente eso cambió, no hay más que ver el juego, pero que lo que se mantuvo fue la esencia principal, que fue el tema de la secuencia de juego, ese compartir el turno entre todos los jugadores, que no fuera uno, después otro, que no fueran compartimentos estancos. Esa fue la principal clave. Puerto Rico was released the first edition in 2002. Is it still the 22nd game in the rank in the BGG? What do you think about it? Oh yeah, it's been for 7 years ranked number 1, and that's a long time, I think. I think it's the only game that has get that success. So I appreciate that it's that long time in the ranking, and it's still in the ranking. And nowadays we have much more games that pick up the flow of Puerto Rico and do things quicker than the time before Puerto Rico. There's a real change, I think. And I wanted to have the other games that are like Puerto Rico. I just, when I've got the prize, Deutsche Spielepreis. Spiel des Jahres? No, it is not Spiel des Jahres. Deutsche Spielepreis, the second one. Okay. I said to everyone, please make games like this. Great. Because I wanted to play games that I like. There were a lot of games that we played all night over as we were younger and students. And 10 hours. I said, nice games, nice development, like Civilization and so on, but it has to be shorter. We have to work not so many time, 10 and hours. I think this is also the success. It's interesting and developing, but not so long as these English games that we played US this time. games, US games. I think I have done nothing in my life for 10 hours but sleeping. For 10 hours. Les he comentado que el juego de 2002, el Puerto Rico, sigue el número 22 de la BGG después de 17 añazos. Que cómo se sienten ante eso. Dice que les parece algo genial, que le parece muy, muy bueno, muy bonito que en España, sobre todo, que estuviera tantísimos años en el número 1 de la lista española. Dice que la idea que tuvieron en un primer momento fue que cuando estaban jugando es que ellos tenían juegos de civilización que les duraban 10 horas y que eso no podía ser, que tenía que ser un juego más corto, y que esa fue una de las ideas. By the time later, the Puerto Rico mechanics went to the cards. San Juan. Yeah. What can you tell us about San Juan? Okay, it was an idea of Stefan Brück to make
a smaller game for more the family, I think. More familiar, sí, I think so. More familiar with not so many time to build up to do the setup. Yeah. But the setup is way long in Puerto Rico. That's the point. I tell you, and just mix the cards and start the game. That was the idea. And we worked on it very long, and the results hadn't been satisfying at that point. And then we got an interesting idea from Richard Borg and from Tom Lehmann, who had an idea that we said, okay, that should be working. As a mechanic, keep the main mechanics in the game, but do it from a flow. That's fine. But they did a more heavier game than the board game. This is what you know as Race for the Galaxy. That's his kind of solution to do an elegant game. No, it wasn't ours. It was not the idea from Stefan Brück and me to do an easier game than we wanted to do an easier, so we had to rework everything. But the constant flow was kept, and that's the story of San Juan. Le he preguntado que, le he dicho que con el tiempo ya Puerto Rico se convirtió en un juego de cartas, que fue San Juan. Fue, was in 2004 the first edition? 2000, yeah. Que fue 2004 la primera edición. Y la idea que tenían era, hablaron con Stefan Brück y él quería un juego, coger Puerto Rico y hacerlo un poquito más familiar, hacerlo exclusivamente de cartas. Existe otro juego similar dentro del mercado que es Race for the Galaxy, aquí en España fue Galaxia a la Conquista, maravillosa caja de edición de gabinete lúdico, de Tom Lehmann. Dice que es un juego distinto, que uno es más elegante que otro, pero que conserva la mecánica principal que consiguieron a la hora de la verdad al hacer San Juan, que consiguieron conservar esa esencia principal de lo que es la mecánica principal, que es el orden del turno, que lo mantuvieron. Later by the time, Thurn Taxis, second Spiel des Jahres, 2006, still not released here in Spain. I don't know why, because it's a lovely game. I really love it. I'm going to talk to Divier. Okay. Please do it. Do it. Because it can be that we have it to change to Spain. The map, you know, could be. But so it I would could love be it. more. I would love it. Yeah, this is also our idea, but it will take a lot of work, or it will be easier to publish the original game, but there's a problem, I think, because they haven't done it yet, and yeah, we have to talk. That would be great. Yeah. Le he preguntado por el Thurn Taxis, su segundo Spiel des Jahres en el año 2006, que es un juego que no está editado todavía en España. Ha dicho que tiene que hablar con Devir, que le resulta curioso que no esté hecho en España, que va a hablar con Devir. Y dice Karen que una de las ideas que tiene es cambiar el mapa y adaptarlo a España. Eso sería, la verdad, maravilloso. You told us, Leo, an hour ago, more or less, that you were for the first time here in Córdoba 10 years ago. Did you know this event, the Festival de Juegos de Mesa? No, we didn't. We had not so much information about international gamers and the gamers in Spain. We've been to Italy, to Modena, but we didn't know about the Spanish Game Society. And first time we heard about this event was when Stefan Stadler, he was working at Cosmos at that time, told us, oh, that's a very nice place to go. And then we decided, we want to go there. I'm waiting for an invitation. So we got one last year. This was way too short for us to send an invitation. Okay, great. Only how much? 19 years? Okay, that's great. Perfect. Le he preguntado por el Festival de Córdoba. Nos ha comentado antes en la gala del evento que ellos estuvieron aquí por primera vez en España hace 10 años, que estuvieron concretamente en Córdoba. El festival, lo que es el festival en sí, no lo conocían.
escucharon hablar por primera vez a Stefan Stadler, Dios lo conserve porque vaya juegazos que hace, que les habló de que había un festival de juegos de mesa, que era una gente adorable, así que estuvieron esperando la invitación que le llegó el año pasado. Así que nada. What do you think about the Spanish society, the Spanish players, the games? I'm very surprised that you have nearly every game that's published in Germany is published here too. Nearly is missing Thurn Taxis. Missing Thurn Taxis. Okay, great. Because we have been more connected to the English-speaking society, US, and even the Italians do more with English games. So I'm not in Spanish. Karen is, but I'm not. So I can not say that I know something about the Spanish game society, gamer society. Have you played any Spanish game? I think we had, but I don't know if it was Spanish or not, so I can't tell you which game. Okay. Yes, I worked one day for Hans im Glück, as he had the first Spiel des Jahres with Drunter und Drüber, I think. And then I had not so much to do, and I translated a Spanish game for him. But this was really easy games, not like we were interested. And I think you bought also in this time a Spanish game. Yeah, no? we have if Spanish I had games made at home, holiday in Spain, and he said you have to translate it. But Which one, for instance? It is about the Reconquista. It's 10 years old. At last, Reconquista. 10 years old. So a 10-year-old game. When we have been to Córdoba, and 10 years ago I bought some games. Yeah, but she never translated for me, so we didn't play it. Sorry. There is an old game, but I don't think with the Reconquista. Mil? Could be? Mil? Condottiere? No idea. Okay, well, much better. Maybe the game itself is more. It's older. Maybe, yeah. Could be. Le he preguntado qué conocen de España, de la sociedad española, de los juegos de mesa españoles, de los autores. Dicen que en España se importan muchísimos juegos alemanes, menos el Thurn Taxis, y que si han jugado algún juego. Lo han jugado, tienen juegos españoles, pero ahora mismo no recuerdan ningún nombre. Karen dijo que estuvo un tiempo trabajando para Hans im Glück y que tradujo reglas del español al alemán de algunos juegos, pero que eran muy sencillos. Que hace 10 años estuvieron aquí en España y cuando estuvieron en España compraron varios juegos. Habla de algún juego de la Reconquista, pero no recuerda el nombre. Y la verdad es que por las instrucciones que me da, yo tampoco caigo iguales. Que puede que sea incluso más viejo de 10 años. Pablo, tengo aquí a mi... Lista de Marco Antonio del Campo, publicado por Echadle. ¿De qué año es? Aquí no viene, pero vaya. Búscalo en la BGG. Me parece que la Reconquista sacaron hace poco una reedición, creo que es. Do you think it's it? La Reconquista, Marco Antonio del Campo. Maybe Reconquista is part of the name. Que la Reconquista forma parte del nombre. Pues mientras tenemos aquí a nuestro Minion buscando la información, seguimos. What about your forthcoming games, your releases? What's on your agenda? On my agenda, yeah, we come back to Thurn Taxis. I'm thinking, I'm working. Yeah, I'm working. Anything else apart from Thurn Taxis? Sorry. We're working on a Spanish map for it, and whatever happens, I don't know. And changing the rules make the flow a little in the starting of the game more elegant, because we've seen lots of people in Germany who sit by the game and didn't know how to start. What? Yeah, that's true. but With you have to choose the cards first. yeah, and this is you start with complicated. nothing, and you have to choose cards that. That's one of the points of the game. That's one of the Yeah.
But this is a real issue for some German people to play. Not for the gamers. They know what I to hope do. so. I hope so. They know what to do. But we want to do things for normal families. Too, and that's a point we want to correct in a new game. Le he preguntado que cuáles son sus próximos planes, que tienen en la agenda. Y dice que la idea que tienen del Thurn Taxis, que le están haciendo el mapa en español y que le están cambiando una serie de reglas, lo están haciendo más elegante, son sus palabras. Quiere que sea más fácil para empezar lo que sería el juego. Están cambiando porque los que no conocéis la mecánica de Thurn Taxis no recordaréis esto, pero se empieza sin nada y paulatinamente vas empezando el camino de lo que sería el juego. Que esa mecánica muchas veces le cuesta un poco a determinados jugadores que están intentando hacer eso un poquito más fácil. Anything else apart from Thurn Taxis? Yes, yeah, sure. I've been working on a second Puerto Rico, but it's still in the vaults, I would say. What? Not ready to be released. You know, this is a very high rank. It has to be very, very good. Yeah, But the components is a special edition or not a new game? New ideas. When I give you a hint, I say bring the goods back to Spain. You produce the goods in Puerto Rico, and what happens then with them? They go on the ship and they disappear. But what happens then with them? That would be a point to tell the rest of the story. That's curious. Puerto Rico too, or yeah, something like that. Yeah, that's. But it's still basic thinking about it. It's Okay. not finished in any. It's too early to talk about the game. Yeah. Okay, perfect. Le he preguntado que aparte de Thurn Taxis, ¿qué ideas tienen? Y dice que tienen una idea para un segundo Puerto Rico, que Puerto Rico es hasta que llegan los bienes allí, y la segunda parte sería qué pasa cuando los bienes están allí, en Puerto Rico, pero que la idea la tienen todavía muy en pañales, la tienen muy primigenia todavía. So, I don't have any more questions. Maybe the audience? Maybe the audience. De uno en uno. ¿Preguntas? No. Okay. No questions. Someone has a good idea to start for the second. We always appreciate. Always are open. Que si tenéis alguna idea para la segunda edición, que están abiertos, que os ponen en los créditos, que os dan parte del... Bueno, eso no lo he dicho, pero que eso simplemente, que si no tenéis alguna pregunta, the interview has been so nice, so good, that I don't have any questions. It was shorter than I thought. Holy God. I've got one more word. If there's any strange suggestion from you for a new game, Karen will wipe it out if it's too strange. No. What do you mean by strange? Que si tenemos alguna pregunta extraña para un nuevo juego. She's doing so good job when developing the games, and when I come with too complex rules, when I have too strange ideas. She said no. So but she makes the complex things and you decomplex them, or what? Too complex. Also, the Sometimes. You make the complex mechanic, but he's too complex. Yeah. Okay. Mind blow. Que ella es la que tiene la idea compleja, pero después le intenta arreglarla, pero que después él tiene también una idea más compleja, en fin, parte de su diseño de juego. I don't have any more questions. I will have to say thank you. Thank you both of very you. much. Yep. It has been a nice interview. Trust me, you're great people. And thank you so much. Thank you. Bueno, nada, familia, esto ha sido todo. Entrevista al matrimonio Seyfarth. Gente, ya habéis visto, perita, súper accesible. Y por mi parte, poco más que deciros. Muchas gracias por estar ahí. Comentarios que queráis dejarnos aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, destructiva, lo que dé la real, gana como siempre. Yo ya sabré lo que hacer con él. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Adiós. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.